taarifa kuu, halisi na sahihi. Zimetimia saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji wa Mbaje na Hali mchana wa leo, karibu ndani ya taarifa kuu. Tuandamane hadi tamati. Tumekuandalia habari kemkem, lakini kwanza tupate vidokezo. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Na kwenye taarifa kuu, wakazi wa kijiji cha Gatwe, kaunti ya Kirinyaga waandamana kupinga hatua ya kaunti hiyo kushusha ngazi ya hospitali kutoka kituo cha afya hadi zahanati, wakidai hatua hiyo imechangia huduma duni kwa wanawake wajawazito. Wakazi wa kijiji cha Kisiriri, eneo bunge la Laikipia Magharibi, walalamikia kufurushwa kutoka ardhi wanayodai ni yao kwa miaka 30 na wawekezaji wanaodaiwa kununua ardhi hiyo. Na naibu kamishna wa Narok Felix Kisalu alazimika kubuni mikakati ya kuhakikisha kuwa watoto wanapata elimu kwa kuwapiga mnada kwa lazima mifugo ya wazazi wa jamii ya Masai wanaokataa kuwapeleka wana wao shuleni. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Habari hizi zinakujia moja kwa moja kupitia runinga yako ya Lookuptv kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, tupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu pamoja na vipindi vyetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa zenyewe. Mimi ni Henry Tenda Nyula na tunaanza rasmi. Wakazi wa kijiji cha Gatwe, kaunti ya Kirinyaga, wameandamana kupinga hatua ya kaunti hiyo kushusha ngazi ya hospitali iliyo kwenye kaunti hiyo kutoka kituo cha afya hadi zahanati. Wakazi hao wanadai hatua hiyo imechangia huduma duni kwa wanawake wajawazito. Ni hasira za wakazi wa Kirinyaga kuhusiana na kushushwa ngazi kwa kituo hicho cha afya. Tukisonga mbele, baadhi ya wawakilishi wadi na wabunge kutoka kaunti ya Pokot Magharibi wameapa kusambaratisha michezo ya amani inayoandaliwa na waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen maarufu kama OKM, wakihofia usalama wa wachezaji. Vilevile wamewataka viongozi wa bonde la Kerio kuchukua hatua ya kuhamasisha jamii kuhusika kwa michezo hiyo kabla ya kuandaliwa kwake. Kwa kauli moja kwamba yale mambo tulizungumza wiki jana Alhamisi kama wabunge, kwanza kuwa hii kinyang'anyiro ya mchezo inaitwa Kipchumba Murkomen Cup, vile tulisema wiki jana, bado inasimama hivyo. Kuwa hiyo tournament kama wabunge wa Pokot bado tunasimama kuwa hiyo tournament haiendelei. This is not the animal farm where other animals are better than the others. Yes. Our relationship with the government is very sober because we voted in our UDA government. Yes. And we expected it to also treat us the same. Yes. But now when we realize some people are getting assisted and others are not, we are feeling we are being deprived of our rights as true Kenyans of this country. So that is why we are saying, even if Onesmus Murkomen had goodwill to this county in terms of peace, why is the game being played in Makutano, where we don't have issues of insecurity? The game should be taken to the border, where now we can talk about issues of peace and the people who are affected will listen to us after playing the games. Mambo ya kusema ati sisi ni wezi, hiyo ikome. Na tumesema there are communities ambazo zinatuzingira inatutafutia maneno. Na ndipo tunasema Murkomen, kama wewe ni rafiki yetu, mbona wewe uwezi ukatetea Pokot? Na sisi tunakususpect sana kwa hii issue ya kusema sisi si wazuri. Yes. We really suspect you. Yes. We want to say that one freely without any doubt. Yes. We suspect you of that incitement against this society. But you are sugarcoating issues. Yes. Unasema ndio rafiki yetu. Hakuna. We don't even need you. Yeah. So what we are speaking as an assembly
is that we are speaking on behalf of our suffering people. A day ago, we went to Pari, our own, who were killed by the government, KDF. And others are still lying on the beds in referral, Eldoret, here in Kapenguria, and many other. Mambo ya mpira, si tulisema kama hii mpira itaendelea, ambapo tunasema haitaendelea ambapo tupate security kamili, kwa sababu wale watu ambao wana security wanaweza kujaza namna gani na majirani zao. Kama itaendelea wakati tumesikizana, hii mpira itaendelea kwa hizo corridors ambapo Wapokot na Wamarket watachumuika na iendelee kwa mwezi moja. Tukitoka eneo la Pokot tuingie sasa kaunti ya Bungoma, ambapo wanaharakati kutoka kaunti ya Bungoma wanasikitika kuwa kesi za watoto kotini haziendelezwi vile inavyofaa, huku wakidai kuwa licha ya kesi hizo kuripotiwa mahakamani, maamuzi yake huchukua muda mrefu, hali ambayo inatatiza kupatikana kwa haki. Aidha, wanadokeza kuwa katika kaunti ya Bungoma imekuwa ni changamoto kupigania haki za watoto. And through our work with the Save the Children, they are implementing a 3-year project called Breath of Skills, which is a project that is aiming at promotion and achievement of holistic skills learning in our basic education institutions, that is pre-primary and also primary. So in Bungoma County, we are implementing this project to support the County Department of Education and Vocational Training to ensure that learners in pre-primary are getting holistic learning which is not only based on literacy and numeracy skills, but also we want to see learners who are better developed, learners who can be able to be innovators, better communicators. Mambo ya neglect issues, kuna mambo ya defilement issues, kuna mambo ya trafficking issues. Sasa ni kesi tofauti zenye ziko kotini, pasipo hata hii wiki hii siku tunahitimisha siku 16 za activism kuhusu mambo ya gender based violence, lakini hatuchakuwa na hata kesi zenye zimefaulu sana kuhusu mambo ya watoto. Tunataka kuanalyze hata tusherekee one of the cases yenye at least mtoto amefaulu, lakini Bungoma mambo mengi ya legal literacy for children tuko chini kiasi. Kuna mipango ambayo tunasaidia na watoto generally, kama kuwasaidia kusherekea kama siku zao za Day of the African Child, International Day of the International World Day Against Child Labor, na kama International Day of the Girl Child na mambo mengine. Haswa kama sisi partners ama members wa PCRN tuko hapa leo to take stock, yani kuangalia ile kazi yenye tumefanya kwa miaka 11, alafu baadaye tuweze ku come up with the work plan ya next year, tuweze kuona tunaweza fanya nini wapi. Na tuko na 4 thematic areas yenye tunafanya. Kuna mambo ya child life and survival, ina include so much mambo ya health. Kuna mambo ya child development, ina include so much mambo ya education. Kuna mambo ya child protection in general, watoto kulindwa, na mambo ya child participation which includes governance issues. Tukisonga mbele, wakazi wa kijiji cha Kisiriri eneo bunge la Laikipia Magharibi wamelalamikia kufurushwa kutoka ardhi wanayodai ni yao na ambayo wamemiliki kwa miaka 30. Wawekezaji wa kibinafsi wamejitokeza wakidai ardhi hiyo, kuzingira ardhi hiyo kwa ua, wakidai ni yao na kuwataka wenyeji kuondoka. Kilio cha wakazi hao kimeelekezwa kwa serikali kuu na ile ya kaunti kuingilia kati ili wasipoteze ardhi hiyo wanayodai walipewa umiliki wake na hayati Rais Moi miaka 30 iliyopita. Mimi ni mkaaji hapa. Naletewa faro ya kupiga sisi. Kifaru. Mimi sijui serikali gani amekosana na Kenya hapa, kifaru naletewa sisi apige sisi. Tunaangamishwa. Chakula ile tunapanda tunapitishwa tarakita juu. Ndio hii sasa sisi tunalisha naye watoto. Watoto ameangamia. Mimi saa hii bibi yangu ya watoto 6 alitoka kutoka siku hiyo, mimi sijui pamoja na watoto mahali iko. Nabaki na moja.
Hiyo moja naye hakuna kitu anakula. Mahali tunalima tuminyang'anywa na mzungu. Kama mtoto moja ya mzungu ndio anashinda watoto 30,000 ya serikali ndio tajibu. Tulichukua serikali, iko rais, iko makamu. Wanakuja tu, wanaweka fence, wanaweka waya. Mtu akipita hiyo waya, iko cell hapa, anawekwa mbutu. Tujui kotini iko wapi? Tujui kotini iko wapi? Lakini cell iko hapa. Ukipiga dawa shamba yako dawa, unanyang'anywa hiyo dawa na magwa, unafungiwa. Sisi tunaangamishwa. Mbuzi anakuja anashukuliwa, hatujui anapelekwa wapi. Sisi hapana iko kwa serikali, sisi iko mistoni. Kwa nini sina nyanyaswa? Mimi nafikiri Lomuruti, serikali ya Lomuruti ndio nakula sisi. Kwa maana tunaenda kwa governor, haendi mahali. Naibu Kamishna kaunti ya Narok Felix Kisalu amebuni mikakati ya kuhakikisha kuwa watoto hawatelekezwi na wazazi wao na wanapata elimu kama inavyofaa. Mikakati hiyo italenga jamii zinazotelekeza watoto wao, huku kamishna huyo akitoa ilani mifugo wa familia hizo watauzwa kwa lazima kugharamia karo na shughuli za masomo za watoto waliotelekezwa. Hatua hii ikiwa ni kuhakikisha watoto hasa wa jinsia ya kike hawanyimwi haki ya kupata elimu. Wale wazee ambaye wanakataa kusomesha wasichana wao, we are very particular on the girls. We have given orders to our chiefs, assistant chiefs, village elders and nyumba kumi to storm in that home and capture cows, sheep, chicken and goats and sell and M-Pesa the principal mahali wewe unasoma. So we have laid the foundation na tushafanya. We have rescued around 40 girls we are educating under the capture system. Hiyo ya tuna capture, hiyo we don't negotiate. That tells you how serious we are or how far the depth we can go to protect girls' education in Narok and Kajiado. So I want to congratulate you for this program, Madam Nakola. Thank you very much. Your place in heaven is actually secured. Sababu hii kazi unafanya ni kazi ya Mungu. And these girls will be an inspiration to their societies, to their community. This is what we want when government and faith-based organization work together. Since wherever you need us, we are always there, willing, day and night, as long as it's for the best interest of the child of Kajiado, the child of Narok, we shall be there. And wamachifu wetu tumewaweka laini. So wewe ukiwa pia na shida, don't fear your local administrators. We are very friendly these days. Our main purpose and our goal as an organization is to achieve that every girl accesses education, and not just primary or high school education, but education up to the tertiary level. And child marriage has been a problem for many years now, but we are grateful that this trend is going down. The numbers that we are receiving. Kwa habari hiyo ya kukuza masomo ndipo tunapofika hatua ya kwanza ya mapumziko. Usicheze mbali, tunarejea na habari kemkem muda usioko mrefu zikiwemo spoti. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Leo tuko maeneo ya Kiambu County kwa hisani ya Tatua Tatu. Na kumbuka siku ya leo tuko sehemu inajulikana kama Usikimye Safe Haven. This is a safe house for women wenye wametoka kwa maeneo ambayo wame experience gender based violence. So akikuja hapa tunawafanyia ile kwa welcome. Tunawaambia wako play safe. The perpetrators wenye walikuwa wanawafuata kwa umiza, they won't follow them here. Sisi tunafuraha kwanza kabisa. Tatu tumeona wametufanyia shopping, like tunajua tuko
Mambo yote itakuwa rahisi kidogo. Tena tunafurahia, tunaona wametuletea tank. Actually tuna project ya kulima ambapo naona sasa tukistore maji kwa hizi tank. Asanteni sana tatu. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu, na asante sana kwa kuendelea kuichagua runinga ya Lookup kwa mwenyeji wako mchana wa leo. Kenya na India zimetia saini hati 5 za maelewano ili kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizi mbili. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Rais William RUTO amesema Kenya itapata faida kubwa kutokana na maendeleo ya India katika teknolojia, mageuzi ya viwanda vya kilimo, utoaji wa huduma za afya kwa wote, uboreshaji wa makazi duni na mapinduzi ya kiuchumi wa kidijitali. Front runner in the field of generic medicines on a scale commanding a 20% share in global supply by volume. During the COVID pandemic, India truly established that it was the pharmacy of the world. And it did so by supplying almost 100 countries with vaccines and 150 countries, including from the developed world, with increased supply of relevant medicines. The World Economic Forum has rated Kenya human capital as the best in the world. So if you are looking for people to work in your business or enterprise or investment, and you need engineers or bankers or investment people or whatever you need, you will find them in Kenya. We've just concluded today, again, a bilateral relationship on how we can collaborate more on matters sharpening our human capital. We just signed an MOU between the Indira Gandhi National Open University and the Open University of Kenya to share courses, to share capacities so that we can train our people more. We have a stable economy, we have political and microeconomic stability, we are globally competitive, we have access to many raw materials, and being a gateway to Africa, it's also access to many materials and various chemicals like cobalt, manganese, nickels that are found in other African countries. We also have a young, trainable, and productive workforce. Kenya boasts a youthful, trainable.
Viongozi wa kidini kaunti ya Isiolo wamewataka wanachama wa jamii mbalimbali za wafugaji eneo hilo kutafuta njia mbadala za kujichumia riziki na kupunguza kutegemea sana mifugo. Aidha, hatua hiyo inalenga kudhibiti mazoea ya wizi wa mifugo ambapo jamii hushambuliana katika jitihada za kupata mifugo hususan katika msimu wa ukame. Aidha, zoezi hilo linalenga pia kuwaepusha wakazi wengi na hasara itokanayo na kupoteza mifugo wakati wa makali ya kiangazi. To change their minds, to make them see the other side of the coin. Sindio? Emphasis was placed on the urgent need to educate pastoral communities and promote alternative income sources to mitigate inter-community conflicts, particularly addressing issues related to cattle rustling. Recognizing the vulnerability of Isiolo County to national calamities, the National Council of Churches of Kenya appeals to the county government to set aside dedicated funds for disaster management. This allocation is vital to effectively respond to events like droughts and floods, ensuring the safety and well-being of the community. Naomba tu kama kuna nafasi yote ya kazi ambayo inapatikana kwa county, pia kila jamii ipate kuhusishwa, especially wale vijana ambao wanatumia hiyo njia ya kuiba, wakipewa shughuli nyingine ambao wanaweza kufanya kando na hiyo mambo ya ushungaji, wapate njia nyingine tena kujiendeleza, hii mambo ya wizi ya mifugo pia itaisha. To empower the youth and build a foundation for lasting peace, the council proposes community socialization initiatives. This involves organizing peace sports tournaments and marathons and providing platform for networking, youth engagement and mentorship. Waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali vya habari waliletwa pamoja na muungano wa Consumer Grassroots kutetea mbinu za kisayansi za kilimo ambazo hazina madhara kwa mazingira. Waandishi hao wa Kajiado walipata mafunzo ya bure kuhusu kilimo ili waweze kuwaelimisha wakulima kupitia vyombo vyao vya habari. Muungano huo unashirikiana na washikadau wengine wasio wa kiserikali kusaidia wakulima katika kaunti ya Kajiado katika zoezi la kuongeza vipato kupitia kilimo. And how agroecology can help mitigate climate change. For us, when many people are talking about climate change and what we need to do, we want to bring a new concept that needs to be accepted, and we want the uptake of this concept at least to come in handy when we are all facing the effects of climate change, and this is agroecology. You know, agroecology is taking us back to the way we used to do things, the traditional way of growing food, the traditional way of relating with organisms, and that method was not affecting the environment. And this is why we are telling and encouraging our consumers, we are encouraging citizens to go back to the old ways of doing things that is not affecting the environment. And that way we will regenerate the soils, we will regenerate the way we are living. We will make sure that there's a turnaround in issues of environmental protection. Tumeweza kufunzwa mambo ya Bunge la Vijana la Afrika Mashariki limependekeza mabadiliko kwenye sekta ya utumishi kwa umma katika jitihada za kuhakikisha kuwa vijana hawabaguliwi katika utoaji wa nafasi za kazi. Wakizungumza katika kongamano kaunti ya Embu, vijana hao wakiongozwa na rais wao Jeremiah Kisangu wamedokeza kuwa watawasilisha mapendekezo yao kwenye bunge la kitaifa na baraza la mawaziri na kuhakikisha kuwa mapendekezo yanapitishwa katika kubadilisha sheria zilizopo za sera za rasilimali ya watu kwenye sekta ya utumishi kwa umma. We meet as the members of the parliament in somewhere we discuss the challenges we are getting as the young parliamentarian and the parliamentarian all over the world. Then we come with one common approach where we normally come back to our parliament and then it is discussed. And then we make sure those parliament will go and rectify what we have discussed. So we came up with them the idea and theory that we can get some specific professionals in the government, like the one we had in Naivasha August. It was purely for the accountants, finance officers, and we discussed very well. And at the end of the day, we agreed next year we are coming in a motion. This one, it was purely for the human resource professionals.
both in the national government, ministries and Naam, kwa habari hiyo ya bunge la vijana la Afrika Mashariki ndipo tumehitimisha habari zetu mchana wa leo. Mpenzi mtazamaji, imekuwa fahari yetu kuandalieni habari hizi. Kabla niondoke, wacha niwatambue wawili watatu ambao wameshirikiana nasi kutueleza mawili matatu kuhusiana na taarifa zetu. Caleb Isuben na Nyakwar Ogowe. Mnasema mmekuwa mkizifuatilia taarifa zetu. Caleb unasema umekuwa ukizifuatilia kutoka eneo la Kibera. Nyakwaro hujataja mahali ambapo umezitazama habari zetu, lakini tunashukuru sana kwa kuchangia habari zetu siku ya leo. Nikiondoka namkaribisha mwenzangu Robert Chacha akiingia na ulingo wa spoti. Mimi ni Henry Tende Anyula na kutakia mchana mwema. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893